country, sa ato, modern na, hindi ko nari, sa nagpulis pa ko. Pero mas lindo to, kay Maugyod to ang gigamit sa mga Praetorian Guards nga to ng old. Modern na siya. Na, Paul took advantage. Kung si Pablo wala pa magpriso, o niya, sige siya buwali sa kadalaran sa Rome, o siyempre siyang dakpon. No? Sa imong huna-huna, maminaw ka ning mga tawhana, kining mga Praetorian Guards. Pero sa ilang sitwasyon, dili sila kaipsot sa pagsangyaw ni Apostol Pablo kanila. In God's sovereignty, He turned Paul's adversity into opportunity. And Paul grabbed this opportunity to proclaim that Jesus Christ, whom they arrested, died, but He rose from the grave to save them from the penalty of sin. O kining mga gwardiya ni sulti usab ngadto sa ilang mga kauban, o tingali sa ilang mga asawa, sa ilang mga anak, mga higala o mga silingan. Maunang nahimong topic ang kahimtang ni Paul o ang iyang pagsangyaw diha sa Tibuok Palace. So daghan ang nakadungog sa gospel. Wala magtutok si Apostol Pablo sa mga kalisod nga iyang nahiaguman, hinuon mga kaigsuunan, iyang gitan-aw ang kahigayunan diha sa kalisod. Kay alang kaniya, kini dili aksidente. Kini kabahin sa plano sa Dios. I will read Philippians 4:22 as part of his closing statement. He said sa akong New King James, all the saints greet you, but especially to those who are of Caesar's household. The phrase, those who are of Caesar's household, could refer to the Praetorian Guards he had shared with the gospel. This clearly reveals that some did come to faith in Jesus Christ. Ang uban nga mga Praetorian Guard mituo, misalig ang Kristo Jesus. Na unsa man ang mga adversities nga imong giatubang ka. Unsa man ning mga adversities nga imong na-experiencehan. Tingali maestra ka nga adunay mga estudyante nga matud basta kadalagit buluyamon. Focus on the opportunities to share the gospel with them. Bisan naa ka sa office o naa ka sa school unya nakasugat ka o dili maayo nga mga panghitabo, focus on the opportunities. And why? Because in God's sovereignty, He arranged everything with His purpose. Iyang andamon ang tanan alang sa iyang kasulatan. Tingnan imong tapat, andamon niya ang tanan para sa imong gayon. Sa Tagalog, now the second benefit of Paul's imprisonment is it caused others to speak more courageously and fearlessly. Verse 14 says, and most of the brethren in the Lord, having become confident that by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Sa diha ang mga believers in Rome saw how the Lord protected Paul when they began to see how God was using him to evangelize both Jews and Gentiles. They were encouraged to share the gospel with others. Nagasig sila sa pagsulti sa mayong balita ngadto sa uban.
The word speak does not mean preach. Rather, it means everyday conversation. No doubt, daghan of these Romans were discussing Paul's case tungod kay such legal matters were of primary concern to this nation of lawmakers. And the Christians in Rome who were sympathetic to Paul took advantage of his conversation to say a good word for Jesus Christ. Now, I would like to ask you, pila naman katuig nga nahimo kang Kristohano? Sa maong ginugayon, igsoon, pila naman ang nasultihan nimo mahitungod kang Kristo? Ikaw lang ni Ana ang mutubag ko ang Ginoo. Ayaw lang kong tubaga ko lang sa Ginoo. Now, the second secret of experiencing joy during adversity is we need to remember that adversities are temporary. And why? The verse 19 says, "For I know that this will turn out for my deliverance." How? Through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. The word deliverance could also be translated salvation, well-being, or escape. Paul believes that this current adversity is temporary. It is not going to last walang forever sa mga kalisod. What he's saying is, I do know this, that what I'm going through now is temporary, and the future holds my deliverance. Whether it's vindication in court, release from prison, well-being, or eternal heaven, I'll be delivered out of this. Is very possible. And why was Paul confident for his deliverance? Nganong masaligod man siya na ang Ginoo mo deliver niya. Duha ka answers from verse 19. One answer is that he was sure that the Philippian believers were praying for him. Nag-aampo ang mga magtotoo sa Pilipos alang kaniya. Verse 19 says, through your prayer, he believed in the power of corporate prayer. And he knew that God working out His purpose through the faithful prayers of His people would bring His deliverance. Pwede ba siya maingon nga, okay, nag-appreciate ko sa inyong mga prayers na ako, pero it's better to stop it. I am a lawyer. Pwede ba siya maingon? I lang maghago-hago of prayer. Besides, I have friends who are lawyers. Mga linig na sila. O, maingon siya nga, I have also money. So, pwede lang din mapiyansahan nila to. Ako na bahala rin. Ayun lang mo. Kapoy-kapoy dihan mag-overnight per meeting. Ano na lang spread niyo sa inyong family. Pwede siya maingon, ani. Pero wala. Giyo'y istorya ni Apostol Pablo ni mga kaigso. Usa, importante gayon alang kaniya ang corporate prayer. He believed in the power of corporate prayer. O tungod kay importante ni ining hiniusang pag-ampo o mga pag-ampo sa mga Kristohanon, kay kining mga Kristohanon sa tubangan sa Dios mga matarong mani. Ug matod sa Biblia ang pag-ampo sa matarong dakog kahimuan according to James. Adtong mga physically able tambong jud ta sa atong day groups ug sa atong Friday prayer service. Kay importante mga kaigsuonan na masayod ta sa kahimtang sa uban
aron ato kining mausahan sa mga bata. Dali atong i-challenge ang atong in-charge sa prayer nga muadto ta sa mga jail sa Minglanilla. Mangayo ang ilang prayer request. Pangayo na to ang ilang ngalan o brad, sister, unsa may imong pag-ampo. Kami taga Evangelical Community Church nangayo mi dili o kwarta kundi sa inyong mga request. Di ba? Nya atong sawhan dinhi panahon sa Friday. Daw ikaduha, ngano nga si Pablo confident of his deliverance. He was sure of the supply of the Holy Spirit. Look at verse 19. The word supply in Greek also means help. So Paul was confident that the Holy Spirit is the source of power, will provide whatever is necessary to sustain him. Romans 8 verse 26 from my New King James says, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Si Apostol Pablo kay suunan double ang backup niya. Doon ay mga Kristohanon nga nag-ampo alang kaniya corporately, o doon na po'y Holy Spirit nga naghangyo sa iyang katungod, nagpangaliupo ngadto sa Dios alang kaniya. Pusa siya nakatagamtang og peace taliwala sa iyang kahimtang, ug mauna kasigurado siya, confident siya na siya ma-deliver from that kind of bondage. Here's an important reminder for us. Being a member of a D group is important. Attending Friday evening service is important as well. Because we need the support of each other in prayers in times of adversity. Nanginahanglan kitang suporta sa matag usa panahon sa atong adversity.